Okay. So today we are going to continue in the same lines, and uh, the ones over here. There is five of us. There's Dheeraj, Nitish, Sandeep, Sunil, and Vishnu. Uh, I was told by Sandeep that he did not attend the previous session, which is okay. What about the rest of you guys? Were you guys there during the previous session? I think Dheeraj was there. Vishnu was there. யாரெல்லாம் போன கிளாஸ்ல இருந்தீங்கப்பா? டேய் எனக்கு எதுவுமே கேட்கலப்பா நீங்க பேசுறது. Dheeraj was there. Just okay. What about the rest of you guys? What about Nitish, Sunil? ஏய் நீங்க பேசுறீங்கன்னா எனக்கு சுத்தமா கேட்கலப்பா. நீங்க மியூட்ல இருந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க. Just unmute the mic and start talking, or send a message in the chat box or whatever. யாரெல்லாம் இருந்தீங்க போன செஷன்? Are you guys even there? What about Nitish Kumar, Sunil? You guys are there, or you guys are Puneet Raj புதுசா வந்திருக்கீங்க? Were you there during the last session? If you guys are not there, then I have to understand that you phone on பண்ணிட்டு எடுத்து வச்சுட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்ட்டு, for which I cannot award attendance or anything. I will have to raise this issue இல்லையா அப்படின்றதுனா. So if you guys are not going to respond, then the session is pointless. Da. Nitish, are you there? Nitish Kumar. Last session I am absent, sir. ஒரு தடவை வெத்தலை பாக்கு வச்சு கேட்டா தான் சொல்லுவாங்க. வெளியே போயிடுவாங்க. புனித் ராஜ் சார் சொல்லுங்க சார். போன செஷன் இருக்கீங்களா பண்ணீங்க? இல்ல சார், இதான் சார் ஃபர்ஸ்ட் செஷன். சரி. சுனில் வர்மா, நீங்க எப்படி? சுனில் வர்மா சத்தமே இல்லை. சரி, ஓகே. Anyway, so last class I am also absent, sir. Okay. Anyway, so since a lot of you guys are new, Dheeraj, can you just give a small gist of what happened during the last session? A very small gist. He left the meeting. Okay. Anyway, so since all of you guys are new, I think I'll have to conduct the same session again, because there is no point in continuing, because last session we discussed on an introduction and I asked everyone to write an introduction piece. So since now there's no point in doing that, I have to reconduct the same session. Okay, so இப்போ ஜென்ரலா வந்து ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஒரு இன்டர்வியூ அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ரவுண்ட்ஸ் இன் இட். தீரஜ், நான் பேசுறது கேக்குதாப்பா? தீரஜ், ஓகே. ஹலோ சார். ஹை தீரஜ். கேன் யூ கிவ் us போன கிளாஸ்ல என்ன நடந்ததுன்னு சும்மா ஒரு 2 லைன் சொல்ல முடியுமா? Sir, I was there only for few minutes only, sir. Until when were you there? You said about this essay writing, sir. How to write an introduction about it, sir. We discussed on how to write an introduction in essay writing. Okay. About what else? Yes, this essay writing in Capgemini, sir. Okay. We showed discussed some slides. Okay, I showed some slides. Okay. Did you write an introduction? I asked you guys to write an introduction. No, sir. Okay. What about Pranesh? Pranesh, are you new today, or you were there during the last session? Pranesh? Newcomer, sir. Newcomer, sir. Sure. Okay. So I'll quickly slide through all the things that we discussed last class, and then we will continue with this today's session. So I am going to present my screen.
So Capgemini's interview process is like any other company with 3 rounds, written or online test, which is the first section, and over a technical round, அதுக்கப்புறம் HR round. And then if you are through with all the 3 rounds, you are selected. So the job is for a software engineer. The post is for a software engineer. The role is software engineer as an analyst with a pay grade of 3.8 lakhs per annum and 2 years of service certificate. So generally in the first roundல தான் நம்மளுக்கு quantitative aptitude, logical reasoning, verbal part எல்லாமே வரும். But since this February, Capgemini decided to have only essay writing in the verbal part. So this is of 30 minutes time இருக்கும், ஒரே ஒரு question தான் இருக்கும். So the generally the essay writing topics are geopolitical issues. Geopolitical issues na உங்களோட லொகாலிட்டியில இருக்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கிற இஷ்யூஸ் அதை பத்தி அங்க இருக்கிற பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் அதை பத்தி தான் மோஸ்ட்லி இது இவால்வ். And Capgemini essay writing is a very high competition, and you need to score at least 7 out of 10 marks in 25 minutes. And this section is also known as Capgemini paragraph writing test questions. Okay, so this was what discussed in last session. I asked you guys to write an introduction about a very simple topic. Since all of you are pretty new to this, I don't think I can expect that அங்க இருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ண முடியாது. ஸோ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, I'll move on to the next session where I will discuss on how to write an introduction and the syntax, or how the exam is going to work. Capgemini essay writing test consists of only one question. The time duration given to you to answer this is 30 minutes. So generally 5 minutes எப்படியாவது waste ஆகுது. All you have is this prime 25 minutes to write. So you can think about the given topic for the first 3 minutes. After you get a good understanding of Capgemini essay writing topic, then you start writing. You can spend around 15 to 17 minutes in writing the essay. Now utilize the last 2 to 3 minutes to completely go through your essay. The last minute check will help you avoid a lot of unnecessary mistakes. 1 second, someone is waiting. All right. So yeah, so this is extremely important. Just read through the slide. So the first 3 minutes, spend it on organizing your essay. So if your topic is, let's say, the same topic I gave last time. Let's say the topic is impact of social media on you. So social media will get the influence of social media on you. In the மாதிரி topic இருந்துச்சுன்னா first நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, how to organize it. Introduction should be an introduction to what social media is and what your essay is going to be about. So இப்போ இம்பாக்ட் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா ஆன் யூ அப்படின்னா அது ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் இல்லையா. ஃபார் மீ, இப்போ என்ன பர்சனல் எடுத்தோம் அப்படின்னா, சோஷியல் மீடியா இஸ் லைக் பிளேஸ் ஃபார் மீம்ஸ், அப்சல்யூட் மீம்ஸ் ஃபார் மீ. ஸோ இட்ஸ் பிளேஸ் ஃபார் ரெக்ரியேஷன் ஃபார் மீ. நான் வந்து அங்கே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் அப்படின்னு பண்றதை விட, I use it to discuss my politics. I use it to discuss my opinions and memes go through பண்றது. That is what I use my social media for. So for me, it is that. So I will start my essay by saying what social media is. Social media is a platform where a lot of people can stay connected and all that. And then I will get into the major point where I say, for me, social media is a recreational space where I spend most of my time searching through for news. அவ்வளவுதான் என்னோட இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கும். இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நம்ம எப்பவுமே சில விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்ட்ரோடக்ஷன் வளவலா கொலப்பலான்னு இருக்கக்கூடாது. It should be concrete and to the point. And second point is that introduction should introduce your topic and what your space is. நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படிங்கறதையும் இந்த உங்களோட ஒரு எஸ்ஸே அப்படின்னு எடுக்கும்போது, okay, anyway, I will come back to introduction, but before that, just read through this. You can think about the given topic for the first 3 minutes, and once you understand it, 15 to 17 minutes of writing. Last 2 to 3 minutes is to completely go through the essay. So the essay is for 10 marks, and you need to secure a minimum of 7 for out of 10. So that is important. And yes, this is the most important space. The essay should ideally be of 300 words. Less or more than 300 words is not advisable. It is advisable to write an essay in simple English. Avoid using complex terminologies and stories. ஏன்னா சில நேரம் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸான சென்டென்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம், அதை முடிக்கும் போது அதுக்கப்புறம் எப்படி கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. So whenever you write an essay, it is always suggested and advised that you write with the simple English. And make sure there are no grammatical mistakes in your essay. Very, very important. Punctuation marks, your prepositions, your tenses, watch all of them. Very, very important.
So do not write the essay as one paragraph. பண்ணவே பண்ணாதீங்க. ஒரேடியா அதாவது ஒரு ஷேப்பே இருக்காது. ஸோ ஸ்டார்டிங்ல வந்து எழுத ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க, அப்படியே ஓடிட்டு கடைசியில முடிச்சிட்டாரு ஒரே பேராகிராஃப். ஒரு 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 சாலிட் ஒரு ரெக்டாங்கிள் வுட் மாதிரி இருக்கும். அப்படி பண்ணாதீங்க, அது வேண்டாம். ஸோ உங்களோட எஸ்ஏவை வந்து அழகா ஷேப் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் 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 அப்படின்ட்டு அதை பைஃபர்கேட் பண்ணி ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ரியலி ரியலி எஃபிஷியன்ட். So do not write an essay as one paragraph with 300 or 400 words. Rather, divide it into several paragraphs. This gives a structured impression when someone reads your essay. So try avoiding grammatical punctuation or spelling error. I told you this already. And try to write an essay in the following structure: introduction, body, focus, and then conclusion. So again, all these things I've discussed in the last session. So first introduction வந்து நீங்க அந்த ப்ராப்ளமை டிஃபைன் பண்றீங்க, என்ன எதுன்னு சொல்றீங்க. And the body should be focusing on the main points. What are the most important points? Bodyல வந்து எங்கேயுமே வந்து ஓகே வரேன் பட் தென் கன்க்ளூஷன் வந்து கிறிஸ்ப் அண்ட் கிளியரா என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படிங்கிறது முடிச்சிடணும். இதெல்லாம் நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்றேன். So with this I am going to tell you guys about how to write a proper introduction to an essay. Because see, இப்போ நீ உங்களோட எஸ்ஸே எழுதுறீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் கிளாஸே சொன்னேன், 300 வேர்ட்ஸ் ஒருத்தர் உட்காந்து படிக்கிறது. ஒரு let's say that 3000 people applied for a job and people need to read all the 3000 essays and each 300 words, yeah, which is extremely immersive and consuming for people. So நீங்க எழுதுற introduction தான் is going to decide if I'm going to sit down and read this or not. So a very good introduction, an amazing introduction will have these things. First thing, it will not be ஒரு பெரிய ஸ்கோப் இருக்கக்கூடாது, நிறைய பேசக்கூடாது. நீங்க ஒரு எஸ்ஏன்னு எடுத்தாலே வந்து உங்களால வந்து you will not be able to write everything about the topic. And whoever is asking you to write an essay, Capgemini people, even they will not expect you to write everything about a topic. They will expect you to concretely write some specifications from a topic. ஸோ இப்போ சோஷியல் மீடியா, இம்பாக்ட் ஆஃப் சோஷியல் மீடியான்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா, நான் அதை பார்க்குற பார்வை அப்படின்னு பார்த்தா நான் மீம்ஸையும் இல்ல இந்த சம் ஹியூமர் பேஜஸ், காமெடி பேஜஸ்லாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி பேஜஸ்ல இருக்கிறதும் வந்து அதை பத்தி தான் நான் பாக்குறேன் அப்படின்னா நான் அதை பத்தி தான் எழுதுவேன். ஸோ இஃப் மை ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் LinkedIn and I am going to write about LinkedIn and I am going to write about the professional connections I have with LinkedIn, then that is my focus area. So bringing up social media is an enormous topic இல்லையா, எக்கச்சக்கமான ஸ்பேஸ் இருக்கு, அந்த அதுல இருக்க எல்லாத்தையுமே நம்ம எழுத முடியும். So and that is not expected either. So நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, you are looking at a topic and you know what you want to speak about it. So அதுக்கான இன்ட்ரோடக்ஷனும் முதல்ல நீங்க முக்கியமா கொடுக்கணும். So general introduction towards your social media and specific introduction to what you're going to talk about from that social media or what part of social media you're going to look into அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நீங்க கொடுத்துடணும். So these two are the most important things about an introduction. And முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ரொம்ப ஒரு ஜென்ரிக்கான ஒரு ஸ்பேஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 10 years now social media has been ruling the young minds அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க. அந்த ஒரு மாதிரி அந்த எரா முடிஞ்சிருச்சு. சிம்பிளா ஸ்டார்ட் பண்ண பாருங்க. ட்ரை டு because that is the introduction that is being seen everywhere இப்போலாம். So start an introduction with a lot of creativity. You can start with humor, you can start with a fact. Facts are really good starters of an essay. So your introduction எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம். So all that you have to learn only by doing more. So what I would suggest is start writing essays, start working on essays. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க ஒர்க் பண்ண ஒரு பாயிண்ட் மேல you will understand how to write a really good one. So essay writing is not just for your Capgemini introduction. This is going to be for life. So yes, so that is how an introduction works. So an introduction la I will show you guys a sample essay. Wait. தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து திஸ் இஸ் சாம்பிள் எஸ்ஸேன்னு எடுத்துப்போம். இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் தான் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம், அதுக்கு மேல எதுவுமே கிடையாது. ஸோ டெமோக்ரஸி இஸ் அன் எக்ஸ்பென்சிவ் நெசசிட்டி. ஸோ தட் இஸ் த டாபிக். டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப செலவு அதிகமாக்குற அவசியமான, ஆனா செலவாகனாலும் அவசியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு
அதுதான் டாபிக் இருக்கு. Democracy is one of the best known ways of governance, but it doesn't come out. Sorry, democracy is one of the best known ways of governance, but it doesn't come without its flaws. So I hope you guys understand what the sentence means. And several jurisdictions around the world have adopted the essence of having the people to determine the way they want to be ruled. However, since the principle of self-determination is highly revered, it is the most expensive way to order people. So இங்க இந்த 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 ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கலாம். டெமோக்ரஸி இஸ் ஒன் ஆஃப், அவன் என்ன பண்றாங்களா, டெமோக்ரஸி இஸ் an expensive necessity. அவங்க டெமோக்ரஸி பத்தி ஆக்சுவலா வந்து அது பயங்கரமா செலவாக்குற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு அவன் சொல்லணும். இப்போ டெமோக்ரஸி அப்படின்னா இப்போ நம்ம எலெக்ஷன்ஸ், நம்மளோட இந்தியன் வே ஆஃப் லைஃபும், இந்தியா இஸ் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி இல்லையா. ஸோ நம்ம ஊர்ல வந்து அந்த அந்த கவர்னன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான விஷயம் தான். ஒரு எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்றதுல இருந்து அதுக்கான மீட்டிங்ஸ் கண்டக்ட் பண்றதுல இருந்து இஸ் ஆல் வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ பட் ஸ்டில் அது ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி கிரிட்டிக்கல் டாபிக். ஸோ நீங்க வந்து டெமோக்ரஸியோட ஃப்ளா பத்தி பேசுறீங்க, பிரச்சனைகளை பத்தி பேசுறீங்க, ஆனா அது ரொம்ப முக்கியம், அது அவசியம் அப்படின்றதும் சொல்றீங்க. ஸோ அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் அவங்க இன்ட்ரடக்ஷன் கவனிங்களா, டெமோக்ரஸி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் known ways of governance. ஆமா, அது சொல்லிடுறாங்க. பட் இட் டசன்ட் கம் அவுட் without its flaws. ஸோ அது பெஸ்டா இருந்தாலும் அதுல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. Several jurisdictions around the world have adopted the essence of having people to determine the way they want to be ruled. இப்போ நம்ம எலெக்ஷன்ஸ்ல we choose our own leader இல்லையா. ஸோ அதை தான் சொல்ல வராங்க. அண்ட் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்ல இருந்து நம்மளோட எல்லாமே நம்மளா சூஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லையா. ஸோ அதை பத்தி அவங்க சொல்றாங்க. However, இது இவ்வளவோ இருந்தாலும் since the principle of self determination is highly revered, so இந்த செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் வந்து ஹைலி ரிவயர்ட், இட் இஸ் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் வே டு ஆர்டர் பீப்புள். ஸோ என்னதான் இவ்வளவு இருந்தாலும் இது வந்து பயங்கரமா செலவழிக்கிற ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ நீ இன்ட்ரடக்ஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க டெமோக்ரஸி அப்படிங்கறது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அந்த டெமோக்ரஸில அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன, அது எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதையும் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ யூ கேன் யூஸ் வேர்ட்ஸ் லைக் ஹவெவர், பட், so moreover, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி you can form a really really good introduction. So இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இப்போ நீங்க பார்த்ததுல? Yes sir. Yes sir. Only 300 words எழுதணும்னு சொன்னீங்க சார். நாங்க மொத்தமாவே 25 மினிட்ஸ் தான் எழுதுவோம்னு சொல்றீங்க. சோ எங்க டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். நாங்க எப்படி சார் 300 வேர்ட்ஸ் வந்து நாங்க we can't countல சார் அங்க போயிட்டு. சோ அதுக்கு நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும். அது நீங்க எப்படி பண்ணனும் அப்படினா you have to write some sample essays. இப்போ ஒரு sample essay நான் காமிச்சேன்ங்களா, இந்த sample essay 2 பேஜ் வரும். நான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா I will show it to you in the next class. If I didn't want to reveal everything, but the thing is that the more sample essays you see, நீங்க 1-2 essay எழுதும் போதே you will know what the limit of 300 is. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இதுதான் 300. ஏன்னா நீங்க எக்ஸாம் ஹால்ல உட்கார்ந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது is crazy man. Don't do it. No, don't ever do that. அத பண்ணாதீங்க. சோ நீங்க ஒரு 2 சாம்பிள் எஸ்ஸே எழுதுனீங்கன்னா 300 பேஜஸ் எழுதி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது கைக்கு தெரிஞ்சிடும் இத்தனை பேஜ் பாக்கிறதுக்கு இப்படி இருந்ததுன்னா அதுல 300 வேர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு. சோ அந்த 300 வந்து 301, 302 இல்ல 310 வரைக்கும் போலாம். 290 to 310 இருக்கலாம். அந்த பஃபர் இருக்கும் கண்டிப்பா. அவங்க வந்து 300னா எக்ஸாக்ட்டா அப்படி இருக்கணும்னு யாருமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. சோ முன்ன பின்ன இருக்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. பட் it should not be 340. புரியுதா? 300 வேர்ட்ஸ்னா 310 வரைக்கும் போலாம், 315 வரைக்கும் கூட போலாம். பட் 320, 330 is too much. சோ நீங்க ஒரு 2 தடவை ஒரு 2 எஸ்ஸே நீங்க எழுதிட்டீங்கன்னு you will understand 300 வேர்ட்ஸ்னா இவ்வளவுதான் எழுதணும். அதாவது இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் வேர்ட் லிமிட், இட்ஸ் ஆல்சோ கண்டென்ட் லிமிட். சோ இந்த 300 வேர்ட்ஸ்ல நீங்க என்ன சொல்ல முடியுமோ அது மட்டும் தான் நீங்க சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம நிறைய நேரம் என்ன பண்ணுவோம், எஸ்ஸே பார்த்தோம்னா சுறுசுறுப்பா எழுத ஆரம்பிச்சோம். பட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல வில் ரியலைஸ் தட் தேர் isn't much to write. நிறைய இல்லைன்னு இருக்கும். இல்ல நிறைய இருக்கு எழுதுறதுக்கு, எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இத்தனை வார்த்தையில முடிக்க முடியாது அப்படின்னு இருக்கும். சோ அதனாலதான் நான் சொல்றேன் ஸ்டார்டிங்லயே அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 minutes யூஸ் இட் டு ஆர்கனைஸ் யுவர் ஐடியா. இன்ட்ரோடக்ஷன்ல இதுதான் இருக்க போகுது, பாடி ஆஃப் கான்டென்ட்ல இதுதான் இருக்க போகுது, கன்க்ளூஷன்ல இதுதான் இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு நீங்களே உங்களை வந்து சாலிடிஃபை பண்ணுங்க. ஓகே. எனி அதர் டவுட்ஸ்? சார் எஸ்ஏல ஏதோ சப்ஹெட்டிங்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாமா சார்? சப்ஹெட்டிங் வந்து இப்போ நீங்க வந்து there is something called visible subheading, there is something called invisible subheading. இப்போ invisible subheading அப்படின்னா இப்போ நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன்ல இன்ட்ரோடக்ஷன், பாடி ஆஃப் கண்டென்ட், கன்க்ளூஷன், அந்த ஃபார்மேட்ல தான் எஸ்ஏ இருக்க போகுது. ஆனா நீங்க வந்து அது இன்ட்ரோடக்ஷன் டைட்டில் போட்டு எழுத மாட்டீங்க.
இப்போ நீங்க ஒரு கதை படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த கதையோட ஃபர்ஸ்ட் லைன்லாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதுறது இல்ல, பட் நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த ஸ்பேஸ்ல அவன் இன்ட்ரோடியூஸ் தான் பண்ண போறாங்க. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பேஜ் நடுவுல வரும்போது அவங்க ஸ்டோரி தான் எழுத போறாங்க, கடைசியில வந்து எண்டிங் கன்க்ளூஷன் தான் கொடுக்க போறாங்க. நம்ம இட்ஸ் அண்டர்ஸ்டுட் இல்லையா? இட்ஸ் த சேம் வே. ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு நெசசரிலி ரைட் இன்ட்ரோடக்ஷன், பாடி ஆஃப் கான்டென்ட், கன்க்ளூஷன் தனியா நீங்க எழுத வேண்டாம். எழுதாமே இட் வில் பி அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே. வேற ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்காமா? நான் உங்களுக்கு பாடி ஆஃப் கான்டென்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன் பத்தி நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எடுக்கிறேன். இப்போதைக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன், பிகாஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் அன் எஸ்ஸே இஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் தான். ஏன்னா நீ எழுதுற இன்ட்ரோடக்ஷன் வச்சுதான் இந்த எஸ்ஸேவை நான் படிப்பனா மாட்டனா, எனக்கு அது கேட்சியா இருக்கா இல்லையாங்கிறது எல்லாமே இட் வில் டிபெண்ட் ஆன் தட் ஒன் திங். இட்ஸ் வெரி க்ரூஷியல் ஏரியா. இன்ட்ரோடக்ஷன் செம்மையா எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா பாடி ஆஃப் கான்டென்ட்டும் கன்க்ளூஷனும் கொஞ்சம் ஸ்லாப்பியா இருந்தாலும் பிரச்சனையே கிடையாது. அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் வில் கெயின் யூ லாட் ஆஃப் அட்டென்ஷன். பட்டனை பார்த்த உடனே வந்து நல்லா எழுதிருக்கான்ப்பா அப்படிங்கிற ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும். That is the purpose of introduction. So again, I will repeat the most important features or the necessities an introduction should have. First, it should introduce the topic. Second, it should introduce your perspective or your area that you're going to discuss on based on that particular topic. So first, ஒரு introduction to social media. Social media ஒரு விஷயத்தை பேசணும். Social media என்ன, social மீடியாக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம், social media என்ன பொறுத்த மட்டும் இது, social media என்ன பொறுத்த மட்டும் அது. ஸோ இந்த விதமான இன்ட்ரோடக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இன்ட்ரோடக்ஷன்ல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ், கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க, ரொம்ப ஈஸியா ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க உங்களை. ஸோ டோன்ட் டூ இட். அண்ட் ரைட் வித் வெரி சிம்பிள் வேர்ட்ஸ். டு நாட் யூஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், பிகாஸ் அகேன் the problem with using complicated sentence structures is that ஒரு எஸ்ஏல வந்து 1 or 2 complicated sentence structures இருந்தா பரவாயில்ல, but if you're going to include a lot of them, then it's going to create a lot of unnecessary spiraling in the essay. So that is important. And வேற ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்காமா? இது வரைக்கும் இன்னைக்கு செஷன்ல வந்து நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, இன்ட்ரோடக்ஷன் எப்படி எழுதணும், எந்த எஸ்ஏவா இருந்தாலும் இதுதான்ப்பா இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ நீங்க வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ரைட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கும் எஸ்ஏ ரைட்டிங்கிறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. டிஸ்கிரிப்டிவ் ரைட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் எடுக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ நீங்க ஒரு டாபிக் சோசியல் மீடியா எடுத்தோம், அதை பத்தி நான் டிஸ்கிரிப்டிவ் ரைட்டிங் எழுதுறேன் அப்படின்னா நான் பேஜ் கணக்கா எழுதலாம், எனக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ எல்லாமே எழுதலாம். பட் எஸ்ஏ அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த சோசியல் மீடியால ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் பத்தி தான் நான் பேச போறேன். எனக்கும் அதுக்கும் உள்ள ஒரு விஷயத்த ஒரு டீடைல் பத்தி மட்டும் தான் நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறேன். அதுக்கான ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் எவிடன்சஸ் நான் ப்ரொவைட் பண்ண போறேன். இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் ஹியூமர், யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் பேஸ்ட் ஆன் ஃபேக்ட்ஸ், யூ கேன் ஸ்டார்ட் இட் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், யூ கேன் ஸ்டார்ட் இட் பேஸ்ட் ஆன் ஜெனரிக் இன்ஃபர்மேஷன். பட் ரொம்ப அதை சிலர்லாம் வந்து தத்துவம் பேசுவாங்க இன்ட்ரோடக்ஷன், அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க, கொஞ்சம் ஜெனரிக்காவே பேசுங்க. So these are the places how you can start an introduction with. And yes, that is all an introduction about. In Capgemini, you have to limit your introduction to 45 to 50 words. Since the essay is going to be for 300 words, so நீங்க முக்கியமான விஷயம் இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து ரொம்ப வேகாவோ இல்ல பெருசாவோ இருக்காம பாத்துக்கோங்க. பிகாஸ் ஒரு 45 to 50 வேர்ட்ஸ்ல நீங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் முடிச்சாதான் பாடி ஆஃப் கான்டென்ட்டுக்கு ஒரு மினிமம் இன்னொரு 200 வேர்ட்ஸ் தர முடியும், இன்னொரு 50 வேர்ட்ஸ் நீங்க கன்க்ளூஷன் தர முடியும். இட் வில் பி a complete 300 worded essay. So have word limit. ஸோ தி திங் இஸ், நம்ம கிட்ட இருக்கிற இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட ஐடியாஸ் நம்மளால வந்து ஒரு ஷேப் கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம். அதை ப்ராக்டிஸ் பண்றது தான் எஸ்ஏவோட மிகப்பெரிய பெனிஃபிட்டே அதுதான். ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் யூ ஷேப் யுவர் தாட் ப்ராசஸ். ஒரு பேக்கேஜ் பண்ண சொல்லி தரும். ஒரு ஐடியா இருக்கு, ஒரு விஷயத்தை பத்தி நான் பேசுறேன் அப்படின்னா அது வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நான் இதை தான் பேசுவேன், அது வந்து ஒரு டெலிவரபிள் கான்டென்ட் ஆகும். பட் நிறைய பேர் நீங்க வந்து முன்னாடி நான் உங்க கிளாஸ்ல வரும்போது முன்னாடி வந்து பேசுங்க அப்படின்னா தயக்கப்பட்டதுக்கு காரணம் என்ன? இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் யூ டோன்ட் நோ ஸ்டஃப். நான் ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் டாபிக் கொடுத்தா அதை பத்தி உங்களுக்கு பேச தெரியாமலாம் கிடையாது. எல்லாருமே சோசியல் மீடியால இருக்கீங்க, சோசியல் மீடியா பத்தி பேசுறதுக்கு வந்து பேச தெரியாது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. தி ப்ராப்ளம் இஸ் தட் லாங்குவேஜ் ஒன்று நான் அதை ஒத்துக்கிறேன், பட் அதையும் தாண்டி வந்து நான் ஒரு கான்டென்ட் டெலிவர் பண்றேன், நான் பேசுறேன் அப்படின்னா எப்படி பேச போறேன், எந்த ஷேப்ல பேச போறேன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு தெரியறது இல்லை. அதுதான் எஸ்ஏ ரைட்டிங் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ரொம்ப சாலிடான ஏரியா. ஸோ நீங்க எஸ்ஏ ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நீங்க வந்து நான் ஒரு டாபிக் எடுத்தனா அதை இப்படிதான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறேன், இப்படிதான் பாடி ஆஃப் த கான்டென்ட் எடுக்க போறேன், இதுதான் கன்க்ளூஷன் நீங்க அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஈவன் வென் யூ கோ அவுட் அண்ட் ஸ்பீக் டு பீப்புள், எங்கேயாவது மேடையில நீங்க பேசும்போது கூட உங்களோட ஸ்பீச் அழகா கட்டைல் பண்ணி அழகா உங்களுக்கு வந்து அதை சிசர் பண்ணி ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெய்லர் மேடா இருக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் சம்திங் that essay writing helps you with. So again, the same assignment. I'm not gonna give you new assignment since a lot of you guys are new. The topic still is the same: influence of social media on you.
That is the topic. I want you guys to write an introduction, a proper introduction with all the points I've just said. So what I will do is I will try and post the presentation in your class group, or no, நான் next class post பண்றேன். பட் இப்போதைக்கு I want you guys to write an introduction. இன்டர்நெட்ல இருந்து எடுத்துறாதீங்க, எனக்கு அது ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கணும்டா. So write your own introduction. The topic is influence of social media on you. Social media உங்களுக்கு ஏற்படுத்தின தாக்கம் என்ன? The impact of social media on you. That is the topic. So work on it. And இது வரைக்கும் நடந்ததுல ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா எனக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் தான் நீங்க அடுத்த கிளாஸ் எடுத்துட்டு வரணும், வேற எதுவுமே வேண்டாம். ஸோ இந்த டாபிக்கான இன்ட்ரோடக்ஷன், இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல என்ன இருக்கணும்ன்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து எடுத்துட்டு வாங்க, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இப்போ இன்னைக்கு செஷன்ல? சார் லாஸ்ட் டவுட் சார். சொல்லுங்க சார். சார் இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷனோட எண்டிங்ல வந்து in this essay we are going to discuss about next the body of content க்கு ஒரு லீட் கொடுக்கிற மாதிரி ஒரு லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் எழுதணுமா எழுதக்கூடாதா சார்? அவசியம் இல்ல. See, introduction அப்படினாலே it is understood that நீங்க body of contentல என்ன எழுத போறீங்களோ அதை தான் நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வந்து நீங்க வந்து நாங்க நெக்ஸ்ட் இதுல இதுதான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பிகாஸ் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் தான் நீங்க அதுதான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்ட்டு. ஓகே, புரியுதுங்களா? ஸோ நீங்க எழுதும் போது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா the essay will focus on these things அப்படின்ட்டு எழுதி முடிச்சிடலாம், அவ்வளவுதான். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட்ஸ் கோயிங் டு பி சோஷியல் மீடியா, நான் வந்து சோஷியல் மீடியா பத்தி நெகட்டிவா பேச போறேன் அப்படின்னா சோஷியல் மீடியா இஸ் திஸ் அண்ட் ஆல் தட் அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் the essay will majorly focus on the negative impact on social media on youngsters அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து ஒரு லீட் கொடுக்கலாமே தவிர we will discuss about அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணலாம். So you can use professional words like this. That should work. Okay. But you don't necessarily have to. நீங்க ஸ்டார்டிங்ல நெகட்டிவா பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, சோஷியல் மீடியா has always influenced people like this அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க நெகட்டிவா பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா it is understood that நீங்க body of the content ல இதான் பேச போறீங்க. But if you want to write down, you can. Absolutely. Okay sir. Any other doubts? வேற யாருக்குமே எந்த டவுட்டும் இல்லையா? Okay, so the ones who are here, go to the chat box and write your name, register number, class and section, so that I can give you guys attendance accordingly. So நீங்க chat boxல name போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா you guys can leave. Yes. So just enter your name, register number in the chat box. If you're not entering the name, register number in the chat box, then attendance is difficult now. If you've entered, you guys can leave the class. So see you guys next class, which probably will be on Tuesday. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இங்க பப்ளிக்கா கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் கூச்சமா இருந்ததுன்னா you can text me anytime and ask doubts. It is absolutely okay. எல்லாருமே chat boxல போட்டீங்கன்னா கிளம்பலாமா?